going on, guys? You are locked into Trending with Nae, and today I've got a very magical episode with you guys. I'm joined by the one and only Anmol Magic. Anmol, how are you doing? Really good. I'm really good. This is the first show where I actually can eat while doing the show. So this is my first show, best show so far. Oh, thank you. And we're only 10 seconds in. Right. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੁੱਲ. Yeah. And they are now telling me that you have to still eat and still answer to questions because if I eat more then I'm going to sleep on the camera. So ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ. That's what we're doing. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ elegant ਜੀ bite ਲੈਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ. Really small baby bites. Even I'm thinking like how am I going to eat on camera, right? Cool. But is this your first mixed grill? Yes. Okay, I'm very honoured because mixed grills are very famous in Birmingham. And the UK. So there's a whole like desi pub culture here. So everyone comes and we have a mixed grill. So I'm very happy to share your first one with you. I love London so far. I've landed it 2 days ago. Yeah. And mere ko 2 din se to spare and to just walk around in the downtown in London. Do you call it downtown here? Do you call it city center? City area? The city. Yeah, the city. Yeah. The city. I went there and I was living in Soho and I just roamed around. It's just beautiful. I was just thinking maybe there'll be like 1 or 2 streets which look like that. Yeah. And then you have to just go around. It'll be almost like similar, like Vegas. Yeah. But no matter how far you travel, London is just beautiful. London is amazing. ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਬਰਮਿੰਗਮ ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਔਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੋ ਬਰਮਿੰਗਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਫਾਰ ਬਟ ਲੰਡਨ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਈ ਲਵ ਲੰਡਨ. These guys have only seen the BritAsia office, which is the main attraction in Birmingham anyway. Now we can go back and even without doing that. I'm just kidding. We have to do the show. The show which we have tomorrow is sold out already. But I promised them still that we'll still figure out how to squeeze 2 more seats in. ताकि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ that's how you pronounce your name? Nae. Well, it's Nia is my full name, but everyone calls me Nae. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ show is like 2 hour long and a lot of people are like Anmol do you do the same tricks which you do on Instagram on the show as well but they are entirely different and people who loved the content online and they came to the show ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they were very surprised because the show was entirely different. We didn't do any trick which we do online on the show. Actually should we do something for you now? Let's do something. Go. Yeah, let's do something. We'll do something for you now and afterwards फिर ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ squeeze in ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ. ਅੱਛਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ where you started etc. Harry Potter. ਬਿਲਕੁਲ exactly. Let's try something like this. ਠੀਕ ਹੈ? Okay. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ just don't be so rigid. ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ? Doesn't matter. Every single card right there is totally different. What I want you to do is I want you to just touch the back of any card. Here you go. Take a card out. I can pick it out. Yeah, take it out and don't show it to me. You can show it to your camera though. Once you're done taking it out, I want you to do a signature on the face of the card. So sign the card big enough. On the back or on the front? On the front, with the face of the card is just right there. A signature? See, we're in a big budget right now. See, sign karne deti hai. Once you're done, I'm going to take the marker. Aapa marker nu cap up karke side te rakh dene. I'm going to take the card which you signed just a moment ago, and I'm going to place it inside the pack just right there. Take the cards not on the top, not on the bottom. If I take the top card, this is sleight of hand. Look at this. And I snap, it changes to the exact same card which you signed. What the hell? Right? If I take the card again, it says Nae. Okay? With a heart? With a heart. And I'm going to put it in the middle again, just right there. Tada card fir to upar nahi hai, thale nahi hai, it's not right there, not right there. I'm going to take the top card just right there, and I'm going to mix it up and wave it, and it changes to the exact same card again which you signed. How did you do that? We've just started. Look at this. I'm going to take the card, right? And I'm going to put a bend into the card just like this. Place the card in the center. Okay, I'm going to get into the camera just right there. Look at this. In your camera. And I'm going to press this up. Right now, if you see, the card is around there in the middle. When I snap, it actually jumps to the exact same top. How did you do that?
Okay, look at that. Guys, this is all legit. This is legit because we haven't pre-planned anything. How did you do that? If I tell you, I have to kill you. Okay, let's not do that. Let's not do that today. Yeah, no, okay? let's not do that. But let's try this. Okay, I'm going to go in between just right there. Now this trick is just for you. So Okay. everybody else will get it except you. Okay. I'm going to place it inside just right there. I want you to push the card in. Just right there. Push it in. Snap. Look in my mouth. How did you do that? Someone called Dumbledore because we have a wizard on our hands. What? Okay, let's try this. You know, I have my phone right there. I'm Yeah. going to place my phone just right there. I'll take your card. Now, do you agree that there's only one card like this in the entire world? Yeah. So even if I have another card like this, it will not have a signature on it. Exactly. Extend your hand. What hand do you write with? My right hand. Put your right hand on top of it, just right there. Look at this. When I touch it, 1, 2, there's a card which jumps to my phone. This is actually the exact card which you signed. A lot of people, they actually criticize. They say that maybe this is like a app or something, right? And that's how you know. But if I open this app, it has your signature. That'll be crazy. Yeah. Still, a lot of people actually say this is an app. You know what? What I'm going to do? I'm going to eradicate the phone. I'm going to take the card out. Right? Look at this card. Yeah. I'm going to open it up just like this once and twice. It's actually the exact card which you signed. This is nuts. This is nuts. I'm going to take that as a compliment. Yeah. No, that is insane. That's my card. This is going to be worth a lot of money. I've signed it and you've done magic with it. Oh my eBay. God. eBay. No. eBay. Yeah. eBay. Done. eBay. Okay, that's crazy. And I feel like that is just like surface level. Before going to the questions, okay? Yeah. Let's do the last card tricks. Okay. I have tons of other stuff to perform, but the last card trick. So I'm going to place it inside just right there. Extend both the hands up just right there. To place it right there. Put the other hand up, like cover it up. Make sure no other card escapes, okay? Actually, you know what? Just one. So the top card, that's not yours? No. Cool. I'm going to go 15, 20 cards down. 1, 2, just about right there. And I can feel there's a bend into the card and that's yours, right? Now hold it really tight. Yeah. That's your glass? Yeah. What are you drinking? It's called a love potion. Love and magician. It's my job to actually make potions, but that's Okay, fine. yeah. I am going to take the love potion. Yeah. Just wave it over your hand. Now see, this is actually transparent. So you can actually see through it. However, Yeah. the cards are not transparent though. What actually did the love potion is now on the cards. Yeah. So that means, lift your hand up and you'll see. Show to the camera. Every single card is actually now transparent just because of the love potion. What? Guys. So guys, the love potion actually works. So yeah, if you want to come here, get yourself a love potion because you'll see everything transparently. What? Oh my God. Haji. Coming back to the fries. Back to the fries and back to you. So that was amazing. Thank you so much. Talk to me about how you got into magic and just where you started your journey. I was 12 years old. I got into a car accident. When I was in the accident, there was one part of my vertebrae which actually, the muscles outside it actually got broke down. Oh my God. So they got ruptured and I was on bed for 3 months. I was not a studious child, so I started reading about magic. I bought some books from online and I started reading some lectures and that's how I got into magic. After 3 months, मैं magic ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ good ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ already that a lot of people who were doing magic for like 6-7 years, I was even better than them. So ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ this is something ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ catch ਕਰ ਰਿਹਾ and I really wanted to get into it more. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it's been 15 years so far and I never stopped. Yeah. ਤਾਂ this is how I got into magic. I was 13 years old ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ magic show ਕੀਤਾ and ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ 1000 rupees. Right? 1000 rupees ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ. I gave it to my mother. My mother actually told me ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੇ I was like ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ this is my first income which I have, salary, right? And I want to give it to you. ਤਾਂ ਮੇਰੇ mother ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ my mother made ਪਿੰਨੀ out of it like the 1000 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਤੀਆਂ me and my elder brother. ਤੇ so this was one of the ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੋ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1000 1500 ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ he was like a second mother to me as well ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ I gifted something to my brother and that's how
it all started. At least मुझे लगता है 6वें 7वें show तक I bought something for myself. Oh, what did you buy? I bought a hoodie. Nice. That's it. I was a kid. Nice. What else, right? So I just bought a hoodie. And I still have that hoodie. Amazing. So were your family, your parents supportive of this when you started doing it? Because some people could be like, oh no, this is not a career, or you know, what are you doing? But were they supportive? मेरे father बहुत ज़्यादा supportive सीगे. Yeah. मेरे father was like that. Just whatever you want to do, don't be an average kid. If you want to do magic, be one of the best magicians alive. मेरी mother इतना दी सीगे. Why do you want to become Harry Potter? Valid question. Just study, Why not? become a doctor, engineer. What is this? Like you're going to just vanish coins to make yourself. You're vanishing money. How are you going to earn some out of it, right? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਛੁਪ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ I was 18 I was in India's Got Talent and I was in some other shows as well ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਨੀ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ and I was doing some very good shows ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ okay now you're good ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣ ਜਾ ਹਰੀ so when he knew ਕਿ ਹਾਂ okay ਸਹੀ ਵਿੱਚ this is something which you can earn money ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਨਮੋਲ continue yeah ਤੇ so yeah ਇਹ ਮੈਂ throughout life ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ like a lot of people ask me okay ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ I just did this that's it so after your accident did you go back to school or you know did you carry on with further education or did you just stick to magic and learning your craft I have done computer engineering as well. Oh wow. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ business management ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. I did everything till the COVID ends. ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਮੈਂ magic ਵਿੱਚ full time ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ. ਅੱਛਾ yeah. So magic ਵਿੱਚ ਮੈਂ full time ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ and then we started doing the world tours and stuff. ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ world tour ਹੈ then we started doing tours. So ਮੈਂ Canada tour ਕੀਤਾ, India tour ਕੀਤਾ and UK ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ messages ਆ ਰਹੇ ਸੀ people are so lovely here. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ message ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ and ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ perform ਕਰੋ and then we announced the tour. Birmingham show already sold out ho chuke and I'm just so excited to perform for people here. Kal Birmingham the show 21st of March we have Out of This World tour by Zeppelin Entertainment in UK. In Birmingham 22nd of March we have it in London. Yeah. The tickets are on Zeppelin Entertainment. Birmingham is already sold out but London ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ. So just ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ UK ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਏ yes most definitely and if that trick was anything to go by the show is going to be even more amazing so show ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ for example this was sleight of hand ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ not ਜਿਹੜੇ show ਦੇ tricks ਨੇ those are like 100 times better than this yeah so this is not something ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ perform ਕਰ ਦੇਣਾ it takes me 2 hours to just set up the show then almost 1.5 hour to rehearse ਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਕਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਆ it takes me 2 hours to pack the show afterwards and ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ 1000 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ 1200 1500 ਹੋਵੇ I'll take pictures with every single person afterwards. Nice. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ so it is like a 8-hour loop for me ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ it was like Friday, Saturday, Sunday, Thursday like 4 shows ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ so 8 hours a day we were doing all this ਫਿਰ ਅਸੀਂ next day flight ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 8 hours a day. It's a full-time job? It's a full-time job like ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ properly. Okay. Do you remember Nae? Yeah. Do you remember the name of your first crush? Yeah. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਸਟ ਕ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ? Not yet. What? Okay, wait. Normally wait. Normally ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ that your first crush should be somebody ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ obviously ਇਹਦਾ okay, that's fine. I think it should be ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. Okay, that's fine. Keep him on his toes. Yeah, no. ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ. Okay. Right there, do you see a chair which is empty right there? Yeah. Imagine ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ crush ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ right now ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ? Wow, yeah. Very good. Male? Cool. Yeah, I have to ask. No, we have to ask. Yeah, sure. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਦਾ I want you to say that person's name in your mind. Don't say it out loud. Don't move your lips. Don't give me any kind of idea. ਠੀਕ ਹੈ? So just ਤੁਹਾਡੇ mind ਦੇ ਵਿੱਚ show me a poker face. Can't. That's a very bad poker face. That's fine. Cool. Try to give me a good poker face. Okay, I actually can't. I'm too happy. That's fine. But look at the person 1, 2. When I snap, say the person's name in your mind. Don't move your lips. 1, 2. Cool. Did you say the full name or the first name? Full. That was a relatively long name. That was like 3 words which you said. And every single word which you said was equally long.
right? So like 4 to 5 letters the ek word siga, 10 words siga in total, and that's a celebrity for sure. That's somebody who's older than you. Of course, the celebrity is older than you because it was your first crush. Ta us time the person the age. Hath sada karo. Think of the first letter of the person's name. That's a S. Think of the last letter of the first name. That's a H. Right? Perfect, I got it. I just pray to God that sometime in your life, close enough, you meet Shah Rukh Khan. I hope so too. I really hope so. I'm manifesting it. He's going to be sat on that We seat. are manifesting it together. We are. Shah Rukh Khan is going to be sat on that seat with me having a mixed grill. And ladies and gentlemen, we have a surprise for you. Open the door. We have Shah Rukh Khan. I'm just kidding. I'm just kidding. Could you imagine? Oh my God. Yeah, I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. कोई गल नहीं, take your time. थोड़ी मोटी fries वगैरह खाओ. Then we'll do the next question. Acha, Honja मैं कह देंदी भी it's not a celebrity. He's not famous. I've never met him. No, I have met We him. could have still done it. Do you want me to do it? Let's do it. We can only do one more. So, do you want me to reveal the name of the song and the entire thing which you were thinking, or do you want me to guess this random person's name? It's totally up to you. You have to make one choice. Actually, you know, person will be more interesting because a song could be वो तब फिर भी अपने को limited होंगे जो तुम सोच सकते हो. The person's name वो कोई भी हो सकता है. And I don't know about your past. अब आज तो पहला अपनी कितनी गलती हुई. This is the first conversation which we actually having. Person is so weird because आज अजय तक तो तुसी I guess person नाम सोचा भी नहीं होना. Have you thought of the person? Kind of, but I don't know whether to reveal it because then it's on. That's fine. That's fine. It's totally up to you. It's totally up to you. Okay. 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 Think of a random person in the entire world that you know who's not a celebrity, and there's no possible way that I could know who the person is. कोई भी हो सकता है पूरी दुनिया में. Okay. Do you have a person in mind? Yeah. Okay. What if I tell you? Nae. Am I pronouncing it now again? Yeah. Good. Nae. Nae, the thing is, what if I tell you, अपना interview start होने तो पहला I already knew that you, after all the odds, will be thinking of this person. There's no way. Like, if I already knew it, there's no way. There's no way. Let me ask you two more questions, Tika. What I'm going to do is, I am going to open my notes up. Like, I'm going to... तब इतने सारा कुछ लिख के रख सकिए. Acha. If you would like to go to a place with this person where you've never been before, where would you go? I'd like to go to New York. New York, beautiful. And of course, this is a person जिन्होंने तुझे पहला कदे मिले हो, because he's not a celebrity or he or she, whoever it is. जेड़ा person है गया, person का नाम क्या है? You can say it. Preet. Preet, very good. You and Preet both are going to New York. You have some US dollars in the back, right? You're loaded. How much money exactly do you have? Try to give me a specific number. If you're saying like $10,000, try to give me $10,256. Give me a specific number. Do I have to say it out loud or just think it in my head? Say it out loud. That'll be helping. Okay, 524,000. When she said 1,000, I was like 520, so it's a budget trip. Okay, $5,24,000. Tricky part. Do you want to add cents or not? Or do you want to keep it flat, 525,000, or do you want to add cents to it? We'll add 89 cents to it. Cool. New York, Preet, 524,089 cents. Is there any possible way that I could have known it? No. Even if I tell you कि मैंने ये पता सेगा भी somehow मैं इतने थोड़े on तो पहला remember when I was at BritAsia मैं तुमने क्या सेगा can I go to the washroom? Yeah. I shook the hand with you. I read something about the entire body language. I knew that you were thinking about this. मैं washroom ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ. I had a notepad in my bag just right there. I wrote down something with this piece of like a small एक prediction लिखी सी कि मैं थोड़े वास्ते. मेरे कोल in the zipper compartment right there एक wallet. In this zipper compartment ਜਿਹੜਾ wallet ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ zip ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. So double protection ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ change ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ. ਇੱਕ crumpled piece of paper from the beginning. And this crumpled piece of paper ਮੇਰੀ handwriting ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. This I actually wrote down in the washroom, but it's clean, don't worry. It says a trip to New York with Preet with 524,000.89 cent budget. How do you know? How do you know? See, again, the rules are if I tell you, I have to... Okay, yeah, sorry. Right? Cool. Yeah.
Take your time, no worries. My flabbers are gasted. Absolutely gasted. What? It's my job. I can see why. Oh my God. I'm lost for words again. Because how do you know? I feel like a lot of people can do like tricks and things like that, but like things like this that you're doing are pretty psychological as well. True. And this is something, this effect specifically is something which I created. So I've created Are this. you allowed to tell me how or give me a bit of insight, or are you just going to have to... Absolutely not. Okay, fair. Fair. A good magician never reveals a secret. There's some ones who will teach you some of the tricks, but I would say a good magician will always keep that barrier, because once you know it, it's not magic anymore. And when we were kids, we used to have that magical barrier that when we are going to get, when we will be adults, everything is going to be same as magical as, you know, decades ago. But this has now changed, right? So the magic which I do is the only thing which you have, which reminds you, which takes that child out of you, right? Yeah. So I don't know, why do people want to know it? I just want them to Yeah, get that she feeling, lives just in the enjoy magic. that feeling, Yeah. right? Oh, sorry, I keep looking at this because this is insane. Because there's, wow. But एक चीज़ है, what if I tell you, नहीं, Yeah. जे मैं तुम्हें कहूँ भी even this is not even 1% of the show which we are doing. The show is 100 times better. Oh my God. So let me share something with the audience. मैं कहते भी पहले आज तक कदे share नहीं किया. So this is एक information हैगी है. ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੂਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, I was working so hard on the tour ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, and I was just drinking caffeine, ਤੇ ਉਹ ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੈਫੀਨ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੈਫੀਨ ਦੇ ਨਾਲ I had an anxiety attack. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ 0 ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ, I do what I love for living, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ, I work out every single day, I eat very healthy, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, but it's cheat day, he's allowed. cheat day, but ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ, but the thing is ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਆਵਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ was 80, 100, 140, 180 ਲਿਟੇ and I was like, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ that I was getting a heart attack ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, it was ਕਿ because of lack of sleep and too much caffeine ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ anxiety attack ਆਇਆ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੈਟ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਅਟੈਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੈਟ ਮੰਮੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਤਾਂ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੈਫੀਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਈ ਸੈਕੰਡ ਚੀਟ ਮੀਲ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 40 ਡੇਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਫੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸੌ ਰਿਹਾ। ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਫੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ in any possible way ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਰੱਖਾਂ। ਸੋ this is also a shout out to every single person ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। It doesn't mean ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ and you have no stress ਜਾਂ nothing ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮਰਜੀ, ਛੋਟੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। So this happened to me ਵੀ because of just lack of sleep ਤੇ ਕੈਫੀਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਕੈਫੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਕ੍ਰੇਟਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੈਟ ਅਨਮੋਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਟਰਾਈ ਇਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਈ, ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਪੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਆਇਆ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਈ ਇਟ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਟੁਕ ਸਮ ਪ੍ਰੀ ਵਰਕਆਊਟ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਜਿਮ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਮ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਸਟ੍ਰੇਨ ਔਨ ਮਾਈ ਆਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕਆਊਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੈਫੀਨ ਸੀਗੀ from past 8-9 hours ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ and that's how I got my first anxiety attack. ਹੁਣ ਮੈਂ totally fine ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ last 40 days nothing. That was the only time ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ but yeah it was very scary at the first. No, of course. It was very scary. Actually ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ a lot of people are educated ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ that anxiety attacks ਵਗੈਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ anxiety attack heart attack ਸਾਰਾ ਕੁਝ totally ਫਰਕ ਹੈ and it's totally normal 45-50 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. Yeah. ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਆਰ ਓਨਲੀ ਸਕੇਅਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡਰਨਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਸਕੇਅਰਡ Similar to panic attack like ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ exactly so ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਆਈ ਗੈਸ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ without getting on the stage it healed me. Yeah, that's beautiful. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ it healed me in 2 days. Wow. ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਜੇ ਹਾਫ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਦ ਫੁੱਲ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਟੈਲ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਬਟ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਦ ਗੁੱਡ ਸਾਈਡ ਟੂ ਆਡੀਅנס ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ ਅਨਮੋਲ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ we have a relationship with you. ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਆਈ put too much out ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇਟ ਐਂਡਡ ਅਪ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ 80 years old ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਂਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਂਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਆ ਸਾਡਾ ਲਾਈਕ ਆਸ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਓ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਯੂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ. That's beautiful. But ਹਾਂ show ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ it opens up very funny. It ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ motivating ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ scary ਹੋ ਜਾਂਦਾ. Like there was a real life animal doll, right, which was found which killed dozens of people and I bought that doll and I bring it on the stage and my audience ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ this is the doll which killed dozens of people and now we're going to do like some crazy stuff with this. ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਰਟਨ ਵੌਇਸਿਸ ਇਨ देयर ਹੈਡ ਲਾਈਕ ਦ ਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਇਨਸੇਨ. And are all your shows different as well or do you keep some elements the same? And the show is reinvented every single day because show is an open-ended question. मैं किसी भी audience member ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ think of a dark secret, किसी audience member ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ think of your first crush, ਕਿਸੇ audience member ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ name some random numbers. ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਨਸਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. देयर इज वन ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਪੂਰੇ ਆਡੀਅנס ਮੈਂਬਰ ਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਓਵਰ ਦ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ. ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਵਾਚਡ ਦ ਸ਼ੋਅ 5 times ਇਨ ਅ ਰੋ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ there are 5 like ਇਦਾਂ ਦੇ 10 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ they will travel on car ਉਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ they'll buy the ticket ਉਹ ਤੀਜਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ and at the end of the 5th show ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਨਮੋਲ ਅਸੀਂ 5 ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਆ. tricks ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਹੈ but every single show is different and it's just ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ I'm so excited. watch the show. I'm really excited. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ you are going to love it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ. ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ. ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ 21st 22nd ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ you are going to absolutely love it. plus come with the family. ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੇਮ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਸ ਤੇ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੈਫਿਊ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ. Amazing. For sure. Talking about people you've performed for, you've got a very star-studded audience. You performed for The Modern Sings, Dalvinder, and one of my favourites, Karan Aujla, as well.
So what was the point for you before we get to the celebs where you realised that, okay, I'm getting popularity, I'm getting traction? What changed for you then? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਗਏ ਆ ਲਾਈਕ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪਡ ਅ ਵੀਡੀਓ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੈਟ ਵੈਂਟ ਟੂ 30 ਮਿਲੀਅਨ অর ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਐਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲਾਈਕਿੰਗ ਵਾਟਸ ਨੈਕਸਟ ਨਾਓ ਸੋ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸ ਦਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਮਤਲਬ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਅਨਮੋਲ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਨਾ ਨੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਏਦਾਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸ I love that not the numbers not anything else ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਵੀ every single person ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫਲੀ ਵੀ ਦੈਟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਆਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅ ਨੰਬਰ ਸੋ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੂਗਾ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਗਈ ਦੇ ਵਿਲ ਗੇਨ ਟਨਸ ਆਫ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੈਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੈਰੈਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ elongated ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸ That's beautiful. I agree, definitely. What we will do is ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ My phone's password? Yes. How many digits do you have in your password? 4 or 6? 4. When was the last time you changed it? Not too... I think maybe about 2-3 years. 2-3 years ago. I do have a 4-digit passcode on my phone as well. If I lock it and unlock it, it will ask for my password. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ password ਹੈਗਾ, that is a 4-digit just right there. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. If I enter 1, 2, 3, 4, didn't unlock? No. If I enter 0, 0, 0, 0, didn't unlock? No. Apple gives you 4 times. ਜੇ 4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸਵਰਡ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, it will be locked for 60 seconds, right? Okay. ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੂਮ ਛੋੜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ? 4. Very good. ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? No. Very good. Everybody in the room, I want you to think of a 1-digit number in your mind. ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚੋ from 1 to 10, ਠੀਕ ਹੈ? We are going to pick only 3 out of them, ਠੀਕ ਹੈ? And no disrespect to the person who will not get picked, just ਆਪਾਂ randomly ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ. Before that, hold my phone, try to unlock my phone with your password. Don't show it to the camera, just try to unlock one time. If it doesn't unlock, don't try it again so that it doesn't get locked for 60 seconds. Just say yes or no. No. It didn't get unlocked. That's fine. Yeah. Last chance apne ko bacha hai. I just wanted to try it out. Kisi time ta tukka laguga. Everybody's thinking of a different number. Okay, don't think of 7. Think of something else. Cool. Now, everybody's thinking of a different number. Main chahna choose the order in which the numbers should be. Pehla kisi bhi ek person ne choose karo. Parth, name the number which you were thinking of. Yeah, please. 6. Enter 6. Very good. 3 people left. You have to choose 2. Dil. Number 3. Do you feel like influenced or emphasized? It was totally random. He said 6, you said 3. Enter 3. And you are choosing the order. Choose one more. Look. Number 2, enter 2. Now, see, the thing is, think of the last number. It's not 0. A lot of people actually think of 0, like it will be 0, right? Whatever you think that the last number should be, hold the phone just like this towards the camera. Extend one finger, not the middle one. Good. Now, enter the number, whatever you think should be the last number. Isn't this insane? That somehow you did it. Somehow I did it. How? You guys said the exact numbers which I wanted you to say in order to unlock my phone. Thoughts, transmission, something like that. Which was 1 out of 10,000.
Okay, let's do something else. Come on, next one. ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੇਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀਗਾ or was entirely different? Entirely different. The last number, think of the last number from your password. Oh, okay, yeah. If I would say something random, 3, is that a 3? Is that a 3? Yeah. Oh, मैं तो तुक्का मारे सी उधर. मेरा point ये सीगा भी that मैं कुछ भी बोल दूंगा वो तो नहीं होगा, but it was a 3. Yeah. Okay, मेरा तुक्का लग गया वैसे. That's fine. He's just too good. Okay, extend one finger just right there. Imagine थोड़े सामने इधर बस एक screen है which is an iPhone screen, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है? Do that again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक Okay. है? Think of your password, but don't move a muscle. Don't say anything up, ठीक है? Do I have your consent to reveal the password on camera though? Because if I reveal it, then you have to change your password. We already know one number out of the 4. What do you think? You have my consent. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Cool. There's a number which is repeating. जेड़ा कि 2 बार आ रहा है, and that's not a 3. Right? Very good. 1003. Beautiful password. Beautiful password. Wow. Guys, do you know what that password means? No. Can you guess? I can guess, but I guess already ਆਪਾਂ mentalism ਇਹਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ mentalism ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ that they said never reveal, never repeat. So don't repeat a trick again and never reveal how the trick was done. So because I've already done mind reading 2 times to you in a different manner, I cannot do it again as a good magician. But that's fine. What does it mean to you though? So I have a dog called Ace. Everyone knows Ace, and his birthday is on the 10th of March. So 10/03. I thought it was the date. Yeah. 10th of March. Yeah. Very nice. Ace. Oh my God, Ace. So the cheers to Ace. Oh my God, that is amazing. Thank you so much. I'm absolutely mind blown. I am glad. Okay, who's been your favorite like artist that you've performed for so far, or who's had the craziest reaction? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ I'll pick ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ I'll tell you after the and they're crazy stories but Karan Paji was one of my favorite because Karan Paji ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ in 2019 ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਨ ਮੈਜਿਕ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੀ ਨਿਊ ਇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $300 ਕੱਢੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹੌਲੀ ਕੁ ਦਿਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਈ ਰਿਵੀਲਡ ਅ ਨੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਇਟ ਮੀਨਡ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਬੀ ਹੀ ਵਿਲ ਫੋਰਗੈਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਕੱਟ ਟੂ ਵੀ ਮੀਟ ਇਨ 2025 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 2 3 4 5 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ he introduced me to the entire room that his name is Anmol, he's a magician. Asi kai saal pehla mile sige where he did this and this trick to me and I was just mind blown ki wo inne lokan nu milde in the entire world and he just iterated every single trick jehdi ki main ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ time ਦੇ ਉੱਤੇ so I'm just glad ki even after meeting so many people he just gives equal importance to every single person ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ he's just a star he's just ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਅ ਸਟਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਸਟਾਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਪੀਪਲ ਆਈਵ ਐਵਰ ਮੈਟ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਗੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਇਫ ਆਮ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਫॉर ਹਿਮ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੂਵ ਅ ਮਸਲ ਪੂਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ the ਬਿਲਕੁਲ end ਦੇ ਉੱਤੇ when the trick is done he will look at me that the trick is done and he will just applause just like this ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ elegance ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ says he's very royal in nature ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ so these are two people ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ one of the favorite ਹੈਗੇ ਆ to perform all the time
ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋ next I think he'll be next. I'm manifesting it. yes Maybe that's what I should have thought of instead of a trip to New York. ਸੋ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੋ ਫਾਰ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36% ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਟ ਆਈ ਜਸਟ ਲਵ ਹਿਮ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ ਥੀਏਟਰਸ ਫੁੱਲ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਦੈਟ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਥੀਏਟਰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ 1000-1500 ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰ ਥੀਏਟਰ ਭਰ ਰਹੇ this is nothing to the capacity which he is doing ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਆ that if he can do 55,000 60,000 people ਹਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ 1500 ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਯਾਰ exactly ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ so I love ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ amazing and I'm sure you will sell out stadiums ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਰੱਖੇ that is the goal ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਵੀ that ਅਨਮੋਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਦੈਟ ਆਹ ਥੀਏਟਰਸ ਕਰਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਆਲ ਦ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆਰ ਰੈਡੀ ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर whatever is coming on ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਟੂਰ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਟ੍ਰਿਕਸ ਰੈਡੀ ਵਿਚ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਟੂਰ in 2030 everything I have it right now. I'm just very prepared. I'm prepared for every single capacity ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੋ just I'm craving ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਫਿਰ to the UK ਹਾਂ out of this world ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ because the capacity which I was talking about ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ 2 ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਪਿਆਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਿਕਟਸ ਪਈਆਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਲੰਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਪਹੁੰਚੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ why is this happening ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ $80-90 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਡਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਆ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਓ ਵੇਗਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਓ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2500 ਪਾਉਂਡ ਚ ਵੇਗਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਰਹੇ so you just do this ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲਵ ਯੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਮ ਵਿਦ ਯਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ Oh, amazing. So Anmol, I'll do a quick fire round with all my guests. ਹਾਂਜੀ So if you were hosting a dinner and you can invite 5 people, dead or alive, who would they be? Sidhu Moosewala Viro, Karan Aujla, Talvinder. I will get David Blaine and I will get Colin Cloud. Oh wow. The magician ne, David Blaine is the person who actually signed my arm and I got it as a tattoo. Oh, he's a magician who I really got inspired from and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ magic start ਕੀਤਾ ਸੀ. He was the guy who paved the path for every single magician because he created a series called David Blaine Street Magic in 1996 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ magicians ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲੇ so that's why I got him to sign my arm and I got it as a tattoo. Well, my next question was who's your biggest inspiration, but you've answered that one. I knew it, so that's why I answered it. I'm just kidding. Yeah. Okay. Do you prefer home food or outdoor food? Home food. Okay. Who's your dream collab? Diljit Dosanjh Paji. Okay, amazing. Have you learnt any UK slang so far? Can I get a bow wow? Okay, not to offend anybody, this is something which is going around the social media every single place. So I've seen Adele speaking something, and till I heard Adele speaking some English, I thought I knew English. But then she said something, and I was like, "What is happening?" So can I get a bow wow? Bow wow. Okay, sick. All right. What's the weirdest food combination that you like? I have had a salad which only I can eat in my entire team, where I would put coleslaw, and on top of it I would put Tostitos. Yeah. And on top of it I would put, you know those Mexican, those ki kehte unno? Takis. Oh, I'll put takis on top of it. I'll put grilled tofu
and I'll put Caesar's dressing and ketchup. Oh, I was with you until the ketchup. The ketchup threw me off. So this is what I eat, and I put bananas in it. Ketchup and banana. So I eat it because I want to make sure that all the carbohydrate and protein is done. So and I'm vegetarian, so yeah, tofu and banana, I wanted to eat it. And once I tried it, I was at home and I was like, this is good. And then there was this team member sitting next to me and I was like, hey, try this. And he tried it and then he went to the washroom and he spitted it out. I was like, no, what is this good? I felt like Joey from Friends. What? It's good. Right? The trifle. The trifle. I was like, what is not good? Oh, wow, banana and ketchup. Maybe that's one for us to try, guys. Okay, what is your favorite childhood movie? Harry Potter. Of course. Of course. Of course. Of course. Okay, and what's been your favorite city to perform in so far? Ludhiana. Oh, wow. Yes, Ludhiana is my favorite. Okay, Ludhiana or Surrey. It's tie between both. Ludhiana, पता नहीं क्यों मैं आज तो 4 साल पहले कदे लुधियाना गया भी नहीं सीगा, but immediately I went to Ludhiana and I loved it. उतो दी मैं audience को जाना, audience is so energetic, one of the best crowds in the entire world. So Ludhiana, मैं हमेशा टीम को कहना ना Ludhiana, Chandigarh and Surrey, ये 3 cities इधर देने मैं तो जिन्हें मर्जी perform करवा दो. ते इस बार भी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ Ludhiana announce ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ because out of this world ਅਸੀਂ already ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ show ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, but ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ same show ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, but people were like ਅਸੀਂ same show ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. So we got so many DMs. This is last ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ show ਅਸੀਂ announce ਕਰਤਾ. We announced it and 4-5 ਦਿਨਾਂ ਚ it went sold out and we performed it and it ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ one of the best tours ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ. So I love Ludhiana. Ludhiana, amazing. Well, Anmol, this has been a very magical episode. Oh, I forgot to mention one thing. Go on. We did, so Bathinda is my city where I was born. Yeah. We did one show in Bathinda, which was the biggest show ever done in Magic in India. So that show in the whole of India. In the entire India ever. So ਉਹ ਸ਼ੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, but what happened is ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ who were like ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ because ਸ਼ੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਾਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਦੈਨ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਤੇ 10-10 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਬੰਦਾ 2-2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਿਣ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ 3-3 ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, and we sold out the entire theatre more than it could ever be sold out. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ guys, make sure you connect with him if you haven't already. So where can people find you on Instagram? My name is Anmol Magic. You can find me on any social media with the name Anmol Magic. Maybe there'll be a dot here and there, but search Anmol Magic, you'll find it. Amazing. All right, well, we're going to keep him in the office. So we can see some more tricks. Absolutely. All right, amazing, guys. So that is all for today. You can catch me again on Trending with Nae. Until then, keep it locked to BritAsia TV.